morning to all. First of all, I would like to welcome Dr. Jasleen Kaur, Head of Department of School of Commerce and Management, our honorable guest, Professor Harmanpreet Kaur, and respected teacher, Dr. Ravinderjeet Singh Sir, Dr. Rajwinder Kaur, Dr. Jasmine Tiwana, Dr. Sapna, Dr. Jasmine Kaur. Happy Independence Day to you all. Today, let's celebrate those who shed their blood for our freedom. They are the ones who deserve the glory. Every year, on 15th August, India lights up with pride and patriotism to celebrate Independence Day. This day back in 1947 marked the end of 2 years British rule as India declared its freedom. The journey from colonial to the historic on this date. With the national flag soaring high and the anthem flying the air, Independence Day turns into a heartfelt tribute, a reminder of sacrifice and a moment of glory. Good morning to all of you. Now it's time to start the event. First of all, I request Sakshi to share her views. Good morning, respected teachers and students present here. We have assembled here to celebrate 76th Independence Day. As a citizen of India, I am so proud to talk to you about my mother India. On the night of August 14, 1947, Pandit Jawaharlal Nehru rose to make a speech in New Delhi. When the world sleeps, India will wake to life and freedom. Yes, India became free from the bondage of British rule. Now, India is the largest democratic country in the world. The country's strength is to find unity in diversity. But there are stray incidents that test the secularism, but the people of India are ready to sacrifice anything for the cause of unity. Today, we remember the great leaders who gave their lives for the nation's freedom and prosperity. Dr. Bhimrao Ambedkar gave the longest written constitution to us. Pandit Jawaharlal Nehru worked for an industrialized India. Gandhiji taught us ahimsa and non-violence. Subhash Chandra Bose inducted courage in us. Swami Vivekananda gave us spiritual power. Yes, with these contributions, India will be the superpower in coming years. Our former President Dr. APJ Abdul Kalam called the children of India to dream to build a strong nation with aim and perseverance. Indeed, this is not a word of a single man. It is word of 1 billion souls. Jai Hind. Today we are celebrating the independence of India through words. Thank you, Sakshi. Now I invite Anmol to come on stage and share his views. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Good afternoon to one and all present here, respected teachers and all my fellows. I am Anmol Sahi of BCom Honours 3rd year here to present my words on 76th Independence Day of India. So here it goes. Every year, the 15th of August is celebrated as Independence Day. It was on this day that received freedom from the British Empire in 1947. And the national flag was hosted by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, above the Lahori Gate of Red Fort in Delhi. The Indian Independence Bill was introduced in the British House of Commons on 4 July 1947 and it was passed within a fortnight. It marked the end of British rule in India on 15 August 1947. After that, it became a free country and split it into India and Pakistan. If we talk about the significances of Independence Day, it is observed as the national holiday for the entire nation, since it is the reminder that many freedom fighters made sacrifices for our freedom and to get independence from the British rule. Independence Day 2023 will be celebrated with the slogan Nation First, Always First as part of the larger Azadi Ka Amrit Mahotsav special event. The government has chosen to implement numerous programs this year. Part of its drive to recognize the nation's various cultures. At the end, we should remember that the thousands of freedom fighters took part in the freedom struggle and gave their blood and sweat to gain independence. We should remember the sacrifice and also take some lessons from them that India is a family and we have to protect the pride and make India proud. Jai Hind.
Thank you Anmol. Now I would like to invite Ramandeep Kaur. From which class? 7th class. I would like to start by wishing you a very happy Independence Day. Today we are celebrating the day when our country got its freedom from the British rule. This day holds a great significance. To be more precise, Independence Day falls on 15 August annually. On that day, our Prime Minister hoists the flag at Delhi's Red Fort, and there are many colleges as well as schools prefer to celebrate that day, and in this celebration all students like to take part. Some students prefer to give speeches and others prefer to dance a performance and participate in fancy dress competition inspired by a freedom fighter and so forth. Today we remember how our beloved country got its independence from British rule. Our forefathers sacrificed a lot to get freedom from British rule. Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and many more led the fight for freedom with determination for giving us a wonderful gift of democracy. So this is all about that day. So thank you. Thank you Ramandeep. Now I would like to invite Abhilasha from BCom Honors 3rd year. तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त अभिलाषा अग्रवाल। तो मेरे प्यारे देशवासियों, आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर अपने भारत देश, भारत माँ की ओर से अपने देशवासियों, अपने संतान के लिए लिखी हुई कविता पेश करते हैं। तो मैं मान हूँ, सम्मान हूँ, आपका अभिमान हूँ, मैं भारत महान हूँ और तुम मेरी संतान हो, भारत माँ की शान हो, मेहनत की बुनियाद हो, सपनों का आसमान हो, दृढ़ता की मशाल हो और तुम मेरी ढाल हो। गंगा यमुना सरस्वती सब मुझ में समाई हैं, गुजरात से अरुणाचल तक मैंने बाहें फैलाई हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की मेरी ऊंचाई है, सर पे हिमालय का ताज है तो चरणों में समंदर का आगाज है। मेरे भूगोल का बस यही अंदाज है, मैं फिर भी महान हूँ, आपका अभिमान हूँ, क्योंकि मैं इस धरती पे वरदान हूँ। मुझ पे सब धर्मों का साया है, मैंने हर भाषा में गीत गाया है, हर संस्कृति को अपनाया है, हर स्वाद को अपना बनाया है, मैंने एकता को ही अपना लक्ष्य बनाया है। मैं वो राम हूँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया है, मैं वो कृष्ण हूँ जिसने मार्गदर्शन का राह दिखाया है, मैं वो गुरु नानक हूँ जिसने सच्चा सौदा समझाया है, मैं वो गुरु गोविंद हूँ जिसने बलिदान का पाठ पढ़ाया है, मैं वो भारत हूँ जिसने सबसे मित्रता का हाथ बढ़ाया है। उन वीरों की क्या बात करूं जो देश की खातिर लड़ गए, भगत सुखदेव और राजगुरु जो फांसी पे भी चढ़ गए। आज बात अपनी सुनाता हूँ, आज़ादी के 75 वर्षों को भारतीयों के नाम लगाता हूँ। इस दौर में मैंने बहुत कमाया पर आज भी है कुछ कमियों का साया। आगे के इस सफर में स्वाधीनता से विश्व शक्ति के इस डगर में अब बारी हमारी है और आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी है, हम सबकी है। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon. My heartiest greetings in advance to everyone presented here on the eve of Independence Day. I am delighted to address you on this momentous occasion. India is completing 76 years as an independent nation. 14th August is observed as Partition Horrors Remembrance Day, so as to promote social harmony, unity and empowerment of people. Tomorrow marks the day when we had freed ourselves from the shackles of colonial rulers and decided to reshape our destiny. As all of us celebrated anniversary of that day, we bow to those men and women who had immense sacrifices to make it possible for us to live in a free India. It is cause of celebration not only for all of us but also for every advocate of democracy around the world. When India won independence, there were many international leaders and experts who were skeptical about the success of democratic form of government in India. They had their reasons to be doubtful. In those days, democracy was limited to economical advanced nations. India, after so many years of exploitation at the hands of foreign rulers, was marked by poverty and illiteracy. But we Indians proved the skeptics wrong. Democracy not only grew roots in the soil
it was enriched too. In the most other well-established democracies, women had to wage long-drawn struggles to get the right to vote. But in India, we adopted universal adult franchisee right since the beginning of the Republic. Thus, the makers of modern India enabled each and every adult citizen to participate in collective process of nation building. Thus, can be credited to have helped the world discover the true potential of democracy. I believe this was not a coincidence. At the beginning of civilization, saints and seers of the land had developed a vision of humanity that was defined by the quality of all, indeed, oneness of all. The great freedom struggle, its leaders like Mahatma Gandhi rediscovered our ancient values for modern times. Then it is no wonder our democracy has Indian characteristics. Gandhiji advocated decentralization and power to people. Thank you. Jai Hind. Thank you, Manjot. Now I would like to invite Sumanpreet Kaur of BCom Honours 3rd year. Good morning to all and all present here, respected teachers and my fellows. I am Sumanpreet Kaur from BCom Honours 3rd year. I am here to present my words on 76th Independence Day of India. So here it goes. As we know, as on August 15, 1947 marks the historic day, Independence Day, when India got freed from the British rule. The clutches of British rule were finally released and the people rode in joy, reflecting the reign of independent land. The country saw 200-year British dominance. The Declaration of India was made by the first Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on August 15, 1947. As we know that Indian Independence Day is celebrated to dedicate respect to all the significant personalities who sacrificed their lives, soul and mind to India. The journey of innumerable sacrifices and lives were lost accompanied with the brutal form of torture made India rose as a free entity. Also, the Indian Independence Bill was introduced in the British House of Commons on 4 July 1947. It was passed within a fortnight. After the independence, there was a split of India and Pakistan. It is observed as a national holiday for the entire nation since it is a reminder that many freedom fighters made sacrifices for our nation. At the end, the celebrations was then followed by many acts including cultural activities and Indian forts and parade and various other acts showing the strength of our country. I would like to say, keep the pride of India and respect it. Jai Hind. Thank you. And all my dear friends, good afternoon to all. My name is Prabjot Kaur. I am from BCom first year student. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Independence Day. Before moving forward, I would like to wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of our country, and this year we are celebrating 76th Independence Day of our country. On 15th August 1947, we got independence from British rule, so we are celebrating this day on 15th August every year. This day reminds us our true worth and importance as a freedom-loving brave nation. The freedom that we are enjoying today is a result of decades-long struggle made by our forefathers, leaders and great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Shahid Bhagat Singh, Rajguru, Rani Lakshmi Bai, Lala Rajpat Rai, Subhash Chandra Bose and many others who have devoted their entire life for the independence of our country. We should be grateful to our freedom fighters and we should feel proud to be an Indian. We are fortunate that we are born in an independence country and we have our own fundamental rights. Since independence, our country has developed in many areas, but there is still a lot to be done and achieved. It is our duty to stand up on these expectations and fulfill the dreams of our nation. So, on this occasion, let us all pledge to do our best and make our country the best country of the world. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning to all. Today I, Muskanpreet Kaur of MCom 2 final year, feels truly honored to stand before you on this special occasion of the India's 77th Independence Day.
It's a day when we come together to celebrate the freedom of our great country, achieved after the years of struggle and sacrifice. India is a land of diversity, where the people from different cultures, languages, and backgrounds live together as a one big family. Our unity in diversity is what makes our nation unique and strong. Just like the colors of a rainbow come together to create a beautiful sight, our differences makes India a vibrant and rich tapestry. As young students, we have a significant role to play in the building of India of tomorrow. Our actions, our dreams, our hard work will shape the future of our nation. Let's promise to study diligently and respect our elders and show kindness to everyone around us. By doing so, we contribute to the growth and progress of our beloved India. We must also remember and honor the brave freedom fighters who fought selflessly for our country's independence. Their stories of courage and sacrifice inspire us to be the better citizens and to stand up for justice and equality. On this Independence Day, let's pledge to be responsible citizens, to take care for our environment, to treat everyone with kindness, and to always uphold the values that make India proud. Thank you and Jai Hind. Freedom is never given, it wins. Good afternoon, everyone. Myself Guramit, and we are together here today to celebrate a very special day in the history of our country. It is a day that marks our independence and freedom. Independence Day is not just a holiday, it is a day to remember and honor the people who fought for our freedom. Long ago, our ancestors faced many struggles and hardship. They fought bravely and sacrificed a lot to give us the freedom we enjoy today. We must never forget their sacrifices and the effort they made to serve our rights to govern ourselves. Today, as we celebrate our Independence Day, we should also remember our responsibility. We must work together to make our country better and ensure that our future generation can also enjoy that freedom we have. We should value and protect our independence at all the time. Independence Day is a reminder of power. We have a nation. Our progress depends upon all of us. As every citizen play a role in shaping our future, we must work toward the unity, progress, and equality. Our community should be thrive, and our culture heritage should be preserved. On this day, we should express our gratitude to brave the people who serve for our country. Our armed officers, police officers, and emergency service provider deserves our respect and support. They work hard to keep us safe. Let us remember the diversity that makes our country special. The people of different regions, background, and culture contribute to our nation. Together, we should embrace our difference and create a society where everyone can be thrive. As we celebrate this Independence Day with our loved ones, let us remember the freedom we have and the need to make our country even better. Let the spirit of independence always burn in our heart and make our country continue to grow. Thank you. Have an independence. Respected Sapna ma'am, Harman ma'am, Rajvinder ma'am, Jasmine ma'am, Tripat ma'am and Jasmine ma'am. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੇਵੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। 712 BC 712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਗੌਰੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। 1191 'ਚ ਗੌਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੇਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆ ਗਈ। 1400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ 1608 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੇਜਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਐਸਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ।
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ बहुत ही सोहनियां लाइनें लिखी हैं। जातियों में टूट टूट बढ़ते रहे तुम, कारण यही था कई सदी कटते रहे तुम। कहेंगे सत्य आज महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह। बातें कहेंगे कड़वी कोई शोक मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोक मान ले। भूमि थी आर्यव्रत की विधान नहीं था, अफगान पाक बंगला ईरान नहीं था। गद्दार कोई है तो वो गद्दार तुम ही हो, हश्र जो हुआ है जिम्मेदार तुम ही हो। पहले तो टूट टूट रियासत में बट गए, दौर ये आया तो सियासत में बट गए। पहले कहते रहे ਆਪਾਂ मैं पंजाबी, मैं बिहारी, मैं गुजराती। ਹੁਣ शुरू हो गया मैं बीजेपी ਦਾ, मैं कांग्रेस ਦਾ, मैं आम आदमी पार्टी ਦਾ। राइट? कोई ये नहीं कहता मैं हिंदुस्तानी हाँ, कोई ये नहीं कहता मैं भारती हाँ। आई एम नॉट इंडियन, आई एम अ पंजाबी। पंजाबी माँ बोली, गुजराती मैं बहुत वधिया बिजनेस करदा। यूपी वाले कहते ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨਸ? ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗॉट ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਫਾਈਨਲੀ ਇਨ 1947। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਫੋਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਯੋਧਿਆ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੀ ਸਵਰਣਮਈ ਲੰਕਾ ਨਮੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੋਚਤੇ, ਜਨਨੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਸਵਰਗਾਮਈ ਗਰੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੰਕਾ ਪੂਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਰੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਐਵਰੀਵਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਬੀਕਾਮ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ 1947 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਲਾਮੀ ਦੇਈਏ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। A very good afternoon, everyone. Good afternoon. That's better. How many of you are new? First year students? Can you just raise your hands? Okay. So, I think eventually I'll be in your student induction programs. I'll be officially saying welcome to you, but today also I welcome all the new students to this department. Ours is School of Commerce and Management, and we are celebrating Independence Day, and we always say Happy Independence Day. So the point is, if you sit down, I always say you have to start on an individual level. Instead of telling the person in front of you, do this, do that,
instead of me telling you कि इतना करो उतना करो बेटे मोबाइल का यूज़ करो, I must check how much mile do I use, how much time do I spend with my children, with my parents, with my husband, and how much time I spend on my mobile phone. If we keep a diary of this thing, we will know how much of a slave we are. Yes? So one thing you can do, and you can promise me that in future just make a record of this thing, because you are from the Department of Commerce and Management, so we are used to ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, right? ਸੋ ਇਹ ਖਾਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, and even boys can do that, right? So how much time you're spending on your TV, in front of your TV, playing your games on your mobile phone. So if we are being forced to sit in front of the TV because ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। I'm not that important, I'm not Tata Birla, I'm not Ambani Adani, I'm not PM, CM कि मेरे बगैर दुनिया रुक जाएगी, it will not happen। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਟ in true sense if you want to be independent then be independent of anything that makes you a slave। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵਾਈਵਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵਾਸ ਈ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਬਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਲ ਲੀਵ ਯੂ and still I wish you happy Independence Day. God bless you all. Thank you. Now I request our Honorable Judge, Professor Harmanpreet Kaur, to come on stage for the results. First prize goes to Yamini, MCom. Yes.